Well, with the missions of our President Joko Widodo to put the nation future at the oceans and make the oceans become our great country. Dengan misi Presiden Joko Widodo dalam menempatkan negeri ini pada laut, yang mana laut akan dijadikan simbol kekuatan bangsa. So we want to become one of the central gravity of maritime axis. So a big work is out there. But we also realized that there have been 2 decades, Indonesian fisheries household decreased almost 50%, and the export of Indonesia, as the owner of second largest archipelagic country in the world, only at the bottom of Asian country, Southeast Asia countries. Kita ingin menjadikan Indonesia sebagai pusat poros laut di dunia, dan itu perlu kerja keras. Dan selama 2 dekade kita menyadari kalau perikanan di Indonesia itu menurun 50%, dan juga ekspor barang Indonesia itu selaku negara kepulauan terbesar kedua di dunia itu masih di bawah Asia Tenggara. So it's a big work, and we see that the only way to revitalize our fisheries especially is by combat IUU fishing that had been taken so much in the last 2 decades in Indonesia. So our Indonesian water resource had been taken by more than 7,000 illegal, unreported, unregulated fishing vessels that operate in our oceans. Dan itu perlu kerja keras, dan kita tahu cara untuk membenahi kondisi perikanan di Indonesia adalah dengan memberantas aktivitas pemancing ilegal di lautan. Dan selama 2 dekade, Indonesia telah mendeteksi lebih dari 7.000 aktivitas kapal pemancing ilegal di perairan Indonesia. So what we did is basically executing without any compromising of anything, basically on combat the IUU fishing. What we did executing is by sinking the ship that catch fish illegally in our water. And so far we have done 363 ships have been sunk. And as a deterrent effect, we don't have those 7,000-10,000 foreign vessels that fishing for decades in our water. Dan langkah kita dalam memerangi perikanan ilegal ini adalah memberi hukuman tanpa ampun, caranya dengan menenggelamkan kapal-kapal yang ditangkap. Dan sudah ada 363 kapal yang kita tenggelamkan, dan sebagai efek jerah kita sudah menangkap 10.000 kapal dan tidak kita kembalikan. So now, the growing of fisheries household purchase power is also increased by 10%, and fisheries business become competitiveness increase almost 20%, and our stock increased from 6.5 million ton in 2014, now become 12.5 million tons. Cadangan ikan di negeri kita itu naik menjadi 10%, dan untuk kompetisi bisnisnya juga naik menjadi 20%. Dan simpanan ikan di negeri kita itu tahun 2014 cuma 6,5 ton, dan sekarang naik menjadi 12,5 ton. Other than that, the health of the oceans also increased. The level of biomass is increased 300%. And last quarter of this year, fisheries commodity become the only one that contributes surplus into our balance trade in Indonesia. So it's an incredible number. So yes, we must, we do continue to combat illegal, unreported, unregulated. Dan untuk kebersihan ekosistem dan bioma laut itu meningkat jadi 300%, dan ya, sektor perikanan ini jadi komoditas dengan penyumbang ekonomi terbesar di perdagangan kita, dan itu angka yang besar, sehingga kita harus lanjutkan memerangi aktivitas melaut ilegal di Indonesia. So far done well, but to sustain it, because for now we can say our water is safe, but these vessels are moving somewhere else, and we have to continue work bilaterally together in communications and also on joint force to make sure that IUU cannot take from any other country resources, because what they take is basically the coastal owners' resources. If we allow them, then depleted of resource and the food security that we are always aim to have, that will be also on threat, because the business of illegal, unreported, unregulated fishing value is billions of dollars. Bisa dikatakan sudah bagus, tapi harus kita pertahankan, karena bisa saja sekarang perairan kita aman, tapi kapal-kapal asing ini ada di mana-mana, dan itu mengancam kita, dan harus kita jalin hubungan bilateral dengan semua negara lewat dikomunikasikan dan mengambil langkah tegas, karena untuk memastikan bahwa SDA laut kita tidak boleh diambil oleh siapapun, karena sejatinya itu milik nelayan-nelayan kita. Dan kalau itu dibiarkan, itu sama saja dengan mengancam ketahanan pangan kita, dan yang mana itu bisa diperkirakan mencapai kerugian miliaran US dollar. So we do have to continue what we have done in Indonesia
but also join and work together with many other countries. That's the only way to tackle illegal unreported, unregulated fishing. And they're mostly not a single domestic organization. They are transnational organized. So the crime that they do is a transnational organized crime. So cooperation between countries, international support is very important, especially for those countries that's small, undeveloped, and doesn't have capacity on their own patrolling and keep their waters safe. Jadi hal semacam ini harus diteruskan di Indonesia, tapi penting juga dalam menjalin kerjasama antar bangsa. Karena ini satu-satunya cara untuk memberantas aktivitas melaut ilegal. Karena pelakunya bukan orang-orang lokal, tapi juga orang-orang asing. Sehingga kejahatan mereka sudah masuk ranah internasional. Nah, itulah pentingnya kerjasama, terutama bagi negara-negara kecil berkembang yang tidak punya kapasitas keamanan laut. Oh yes, first I would like to, of course, invite every leaders that concern and care with what's happened to our oceans. One oceans, one world, one oceans. That fact cannot be ignored anymore. The health of the oceans is also a very important component of climate change. So we all have to work together. And in this Atlantic Ocean Conference, we want to continue even on tracking the commitment that had been pledged by many countries. So what is delivery level of the commitment that a country had been Jadi pledged? sebenarnya rencana mengundang pemimpin dunia yang betul-betul peduli pada laut kita ini, karena kita punya satu konsep yang tak bisa dibantah, satu laut, satu dunia. Dan itulah pentingnya kebersihan laut untuk perubahan iklim ini. Maka dari itu di konferensi ini, saya ingin melanjutkan komitmen yang telah disepakati oleh semua negara tentang apa itu tingkat kontribusi dan juga komitmen yang dipegang setiap negara. We're not only collecting new commitment, but we also want to develop a mechanism system that can track what commitment pledge had been delivered. So, because it's no use to just commit new thing, but you never deliver. So, what we will do in this Bali, our ocean conference, we want to put in place a mechanism system on controlling and tracking the delivery each country had been made the pledgement. Jadi kita tak cuma mengumpulkan komitmen baru, tapi juga mengembangkan sistem untuk menjaga komitmen yang telah kita sepakati bersama. Dan tidak ada gunanya kalau sekadar komit tapi tak ikut berkontribusi. Nah, oleh karena itu di konferensi laut yang ada di Bali ini, saya ingin menekankan pada semua negara agar tetap berkontribusi dalam menjaga komitmen yang telah kita sepakati bersama. So, because we can't go into blue economy and to have the blue economy happening if we don't take this IUU part as one of the threat that we should address, and we should take the solutions. What's the solution of this problem? Because at the moment, the biggest threat from our experience is overfishing. And the IUU fishing, you cannot control how far they will take your resources. And these people or this activity will not care what it will be left, especially for the local small fishermen. And small coastal fishermen are basically the biggest population. Karena kita tak bisa menjadi bagian dalam ekonomi biru, maka mau tidak mau kita harus ambil bagian dalam hal ini. Terutama dalam perjanjian kita diperlukan solusi. Nah, solusi dari masalah ini adalah karena dalam pengalaman kita banyak terjadi pelanggaran, yaitu penangkapan ikan berlebihan, dan perikanan ilegal ini tidak bisa dikendalikan seberapa jauh mereka melakukannya, karena setelah itu mereka tidak peduli dampak dari aktivitas tersebut, khususnya bagi nelayan lokal yang jumlahnya itu sangat banyak. The capacity of IUU fishing, of each vessel of them, is the living of thousands. And if 1,000 of those IUU fishing vessels is basically the same capacity of millions of coastal fisheries households. So you can't allow this IUU fishing vessel taking the millions of people livelihood. And the country cannot also do subsidize to these people all the time. Jika Anda mengambil jumlah yang banyak, misalkan dari ribuan ton dari setiap kapalnya, dan jika ini dibiarkan, aktivitas memancing ilegal ini yang mengambil ribuan ton ikan, itu tuh kerugiannya sama dengan merugikan jutaan nelayan pesisir kita, dan negara tidak bisa memberikan subsidi terus-menerus. So what we should do is put policy in place to make sure IUU is not there and these people can have their resource.
the coastal fisheries and its benefits should be belong to the coastal community, not to the country distant fishing, who just come and not even pay, giving any contributions to the country state that they are owning, or the coastal owners community. So it should be something done about that. And it's become very important. Jadi solusinya adalah memberikan kebijakan agar tidak ada lagi aktivitas melaut ilegal. Karena orang-orang ini sangat beresiko, terutama bagi nelayan kita yang semestinya keuntungannya balik pada mereka, justru malah untuk negara lain yang hanya datang tanpa berkontribusi apapun lalu mengambil sumber daya laut negara kita. Jadi ini sangat penting diselesaikan. You talk about climate change with the forest that's taken away. We have to remember the whole planet, 71% is oceans. And land is only 29%. If you worry much about deforestations of 29% of this planet, you should be worried of the health of the oceans, that is 71% of our planet. So I think they the biggest contributions on how we basically care and develop the climate change in our planet. Without taking care of the oceans, you forgot the tentang biggest kondisi part. planet kita. 71% itu adalah air, sedangkan hutan itu cuma 29%-nya. Jadi kalau Anda khawatir dengan 29% kondisi bumi, maka Anda juga harus khawatir dengan yang 70% satunya. Karena saya pikir lautlah penyumbang perubahan iklim terbesar di bumi ini. Karena kalau Anda tidak peduli dengan laut, Anda mengabaikan sebagian besar kontribusinya. And what we see, also, it's time for us to run because as the SDG 14 said, we have to eliminate IUU up to 2020, which is just another 2 years to go. And the path of it is still a lot of work, a lot of homework to be done, and we not yet come into conclusions that we should actually put a force into it. So we start on bilateral communication, giving mutual legal assistance, example like what we did to Argentina, we did to Interpol on sizing the illegal unregulated fishing vessel that had been hunted by them, and finally we got it for them. So, ya, seperti yang sudah kita lihat, kita harus mengambil langkah dalam hal ini, seperti yang dikatakan SDG 14, kita harus memberantas aktivitas melaut ilegal. Nah, pada tahun 2020 nanti, dan masih banyak yang harus diselesaikan, belum juga pada kesimpulan. Nah, kita bisa mulai dari komunikasi bilateral dalam memberantas hal ini, seperti pengawasan legal yang dilakukan Argentina dalam mengatasi aktivitas melaut ilegal seperti yang sudah mereka berantas. but it's only little. It's only 1, 2, 3 vessels, and out there are more than 40,000 illegal fishing vessels that fishing basically illegal and taking all sources your country has, every country has. That's I think. It's become very important side of the ocean conference. Other than also plastic waste has to become a very serious issue, because we see how depleted is the health of the oceans by that many plastic that is thrown away to the ocean. So it's very important, I think, on that part. Tapi ini jumlah yang kecil. Di luar sana masih banyak kapal, kurang lebih 40.000 kapal yang mengambil keuntungan dari kita. Dan setiap negara punya SDA, dan yang terpenting dalam konvensi laut ini adalah laut lebih penting daripada limbah plastik itu sendiri, karena kita tahu berapa pentingnya kelestarian laut daripada sampah plastik. Sekalipun sampah itu dibuang ke laut, tapi ini menjadi hal yang paling penting dan harus diselesaikan. Thank you.